G'day legends, I hope that you're doing well. Now, I've done some controversial interviews in the past, but I don't think any will be as controversial as this one. So today I introduce you to Koom. Now, who is Koom? Well, Koom has served in many areas around the world with various Russian PMCs, including the infamous Wagner PMC, who has been in the news this week for financier Yevgeny Prigozhin and one of the founders, Dmitry Utkin, being taken out in a plane crash. And yes, we do discuss this. Now, Koom has served multiple contracts within the Russian invasion of Ukraine, the so-called special military operation, and was wounded and shot. And we discuss over this why he's going, the ideologies involved, fighting Westerners. So I hope you enjoy this interview. Now, this may be a little bit difficult to watch because it was being live interpreted, translated to myself. So if you'd like subtitles, the cog down the bottom right of the screen, you can click on that, go to auto translate, and then pick your language. That may be an easier way to watch this. So go over a few little bits and pieces. So we talk about why he joined these PMCs and then the operation into Ukraine, the war there, how he was shot on a storm mission. We, of course, talk about Prigozhin. We talk about Westerners being involved in Wagner PMC and fighting against Westerners. Now, I will say at some points in this interview, we did get stuck in the weeds, sort of in some ideologies, and I did try and draw us out of that when I could. But there are different aspects in this. We talk a lot about getting into the operation in the start. The middle is then about the sort of the ideologies involved, and then some more technical stuff at the end around fighting, getting shot, bits and pieces like this. But a quick disclaimer, clarification on interview content. The following interview contains discussions that touch upon various historical and educational topics, some of which might include sensitive or controversial subjects. It is important to note that the opinions expressed by the interviewee are their own and do not necessarily reflect the views of the interviewer, the website, or any affiliated parties. The intention behind this interview is to provide a platform for a diverse range of perspectives and to foster a better understanding of different historical events, ideologies, and viewpoints. We acknowledge that some of the content discussed might involve misinformation or reference ideologies that have been associated with extremism or terrorism. However, it is crucial to reiterate that the inclusion of such content is for educational and historical purposes only. We strongly condemn any form of violence, terrorism, or misinformation and are committed to promoting a safe and respectful environment for learning and discussion. The interview should be approached with an open mind and critical thinking, recognizing that it is an opportunity to learn from the past and to be informed about various perspectives that have shaped our history. Readers and viewers are encouraged to verify information independently and engage in constructive dialogue while keeping in mind the context of the interview. It is our hope that through these conversations we can contribute to more informed and educated society. Okay, so thank you for your understanding and responsible engagement. Hope you enjoy the rest of the interview. Thank you. How are we? How was your day? Hi, Matthew. Hello, how are you? Fine, thank you. Oh, good. Good. It's nice to meet you, Koom. Thank you. Nice to meet you too. Awesome. So, Ivan, I like your hat. Oh yeah, it might remind me you of something. Yep. Yeah, very, very Afghan. Where did you get this from? On his work in Taliban. It'll be all right. We'll drink some tea. All right, mate. I've got my tea ready as well. Great. Yeah. Tea and Red Bull, hey? Yes, of course. We like caffeine and nicotine, you know. The main reason the army stands. Mate, every army in the world, caffeine and nicotine, isn't it? Absolutely. For sure. Hey, look, let's just get straight into it. Firstly, gents, I want to thank you for actually setting this up. I haven't really seen, much along these lines that people have done, and Wagner PMC's been in the spotlight a lot recently. Он расскажет о том, что, в принципе, в долгое время, мало с кем удается поговорить из наемнического общества, так скажем. Continue, please. Yeah, so thank you very much for joining me. Он благодарит, что мы к нему присоединились к этому замечательное интервью.
You're welcome. Awesome. You are welcome. So, can we just get a rundown on? We know about you, Ivan. We know your story from the last podcast and how you volunteered to help me here. Can we get a quick rundown on Kum's experience, both soldiering and in the then special military operation? Он хочет спросить тебя о том, соответственно, каков был твой опыт в то время, когда ты непосредственно служил в вооруженных сил, и как ты вообще дошел до того, что подписал контракт с каким-то ЧВК модным. Окей, хорошо. Дальше я буду говорить по-русски. У нас в России, как вы знаете, существует призывная армия. As you may know, that we in Russia have a draft army, которая не ведет никаких боевых действий. Люди, гражданские ребята, молодые, получают просто военную учетную специальность. Mostly our army and military doesn't make any kind of fights, war and stuff, and just young people from the civil society, let's call it like that, are getting themselves some kind of military specialization. Yes. Все началось именно с призывной армии, когда я попал в подразделение легкой пехоты. Well, everything began with him joining and being drafted by the Russian military. Well, he got himself into the light infantry. Basically, in Russia, light infantry is the same as in any other Western country. Light infantry, it means you have a lot of luggage, and it's not light at all. I can relate. I tell him I can relate. I was also light infantry. После службы в призывной армии я, имея уже высшее образование, устроился на обычную гражданскую работу, на которой проработал довольно длительное время, построив определенную карьеру, работав в итоге, попав в уважаемые международные компании. И, соответственно, у меня в жизни все было замечательно. Ни в чем не было недостатка. Все шло своим чередом. Well, basically, the man tells us that after the mandatory service, he had already a higher education, so basically just got himself enlisted to some kind of international organization that was working in analytics and stuff. And the dude was working in an office for a few years after that. В общем-то, да. That's all. Затем так получилось, что я стал несколько уставать от однообразной рутины и парадигмы развития моей жизни. He got tired from the routine of his life working as an office clerk and decided to change something. В этот период времени со мной вышел на связь мой старый сослуживец из легкой пехоты и предложил работу по контракту за рубежом. During that time, one of his old colleagues from the army, his brothers in arms, called him and told him that, man, I have a nice vacancy for you working in the international sector, let's call it that, of the army. and which unit was that in particular? And how old was Kum at the time? Which unit he was drafted to? No, when his friend called him and said, I've got an opening for you. What year was this? Like how old? Пригласили или работу, какую компанию? Компания, которую очень любят демонизировать на Западе, и о которой не было практически ничего известно до наступления специальной военной операции. That company is highly demonized by the West, and basically nobody talked about it or knew about it until the start of the special military operation. Okay. So which specific company is this? Can you say it? Какая именно? В
в честь одного австрийского дирижера. It's called by the name of a very famous compositor. Oh, yes. Okay. Yes. So Wagner PMC as the patch in the background. Yeah. Yeah. Okay, that makes sense. And what year was this? Какое именно подразделение, то есть какие функции ты там выполнял? Я выполнял различные функции. Ограничимся такой информацией в рамках подписанных мной документов. He had a lot of different functions in the company he worked for, but unfortunately, well, having the borders of what he might say to this interview, unfortunately, doesn't have the possibility to tell you everything. But he had a lot of different specialities there. Okay. Но ничего особенного в целом, ничего героического или противозаконного в рамках закона как Российской Федерации, так и международного гуманитарного права не происходило ни в моем присутствии, ни при моем участии. He basically says that he didn't do anything interesting. Mostly his serve was boring. And unfortunately for the story of today, and fortunately enough for us, he didn't saw or did anything criminal according to the Russian Federation laws or to the international humanitarian laws. Right. Of Geneva Convents, for example. He's not a war criminal. He's just a bit insane. Okay. Disclaimer there. So was this, you can't say the specific date, but was this before the invasion of Ukraine in 2022 that he had joined the PMC? Он, понимаешь, не может назвать какие-то конкретные даты, и было ли это непосредственно перед началом СВО? Да, это было перед началом СВО. Организация на тот момент занималась тем, что заканчивала затяжную гражданскую войну в одной из зарубежных стран на другом континенте. Well, it was before the special military operation, and basically the company was ending a really huge civil war on another continent. Okay. And where else has Coombe served other than Ukraine? Где еще помимо Хохляни ты служил? И того континента другого? Да. Да, собственно, пожалуй, нигде. Не служил, не получал ни за что деньги и так далее. Опыт у меня только такой. All of his experience beside Ukraine and the other continent, he didn't serve a lot and didn't work anywhere else. Okay, and can you say the other continent? It's pretty much close to the ocean. Yes, right. I'm sure people can read between the lines here. And in that job, was it purely, as people say, mercenary work for the money, or was it for, I guess, Russia? Для чего ты вообще попёрся в наемники? Ты это делал ради отечества? Я это делал во имя идеи. Идея состояла в очень простом и понятном нарративе, если ты сможешь это перевести. В том, чтобы устаканить мир, вернуть мир в какое-то равновесие, что ли. Потому что мы работали в той стране, когда она некогда была замечательной страной на самом деле. Но, к сожалению, западная коалиция сделала из этой страны ужасную помойку. И компания, организация, в которой я работал,
она занималась тем, чтобы в этой стране люди просто перестали убивать друг друга каждый день в очень большом количестве. The first and main reason of his service during his first contract, was the idea. He served for the idea. Money was a nice thing, but first more, it was the idea. The idea of the fact that, according to his narrative, he wanted to see a more balanced world. Because before the Western coalition made that country a shithole, it was a pretty nice place. It was a great place, perfect society, nice city. People there were much happy. Before some unfortunate things happened and the Western coalition bombed the government and the official forces into the Stone Age, and a civil war broke through. Да, в целом так. Что еще добавить? Нет, может быть, наводящие вопросы. He would like you to ask him a few questions that could continue our story here. Yes, okay. And at what point did then Coombe enter Ukraine? А в какой момент ты попал в Хохландию? К сожалению, практически с самого начала. Предваряя вопрос о своей мотивации, хотел бы сказать, что мне очень не хотелось, чтобы эта война начиналась, и, в принципе, не хотелось идти на войну. Но так получилось, и про мотивацию мы поговорим в следующем вопросе. Unfortunately, he started from the beginning of the special military operation, his service, and basically did it. Черт, я сбился. Так, давай, подожди. Давай сначала. Начал служить. He didn't want the war to start from the beginning. He didn't want the war to be in the first place. Да, потому что я видел, что война делает со страной, с государством, и мне не хотелось бы повторения этого на границах Российской Федерации. Но есть нюанс. He didn't want a war at all, and basically didn't want to fight in a war anymore. But he will have about the thought that this war could come across our border and start here. And there are a few nuances that he will answer about his motivation later in your further questions. Yes. No, I appreciate the honesty. And also, yeah, I'm very interested in the motivations for then going to Ukraine with the PMC. Давай так, Мэтт, мы можем определиться с понятиями. Can we have a definition of a few words here? Yes. In a more special way. Понимаешь ли ты, Мэтью, разницу между добровольцем, наемником и кадровым военнослужащим? He asks you, do you know the difference between a volunteer, in Russian language, доброволец и волонтер, volunteer and доброволец, have a similar meaning, but a much different, let's say, motivation and meaning at its core of the word itself. Do you understand the difference between a доброволец, a volunteer, mercenary, and an officer of the army? I think that I do, but I would like you, I guess, I'd like Coombe to, I guess, give that the definition of how the Russian aspect of that is. Он понимает, скажем так, значение этих слов в своем языке и просит тебя развить эту тему на русском языке для него. Хорошо. Сотрудник, любой человек, который идет на войну сам не по принуждению, это первые две категории людей, это волонтер и наемник. Они не могут преследовать финансовую составляющую вопроса, не могут. По той простой причине, что ставки в этой работе слишком высоки.
у тебя должна быть внутренняя нематериальная мотивация заниматься этой работой. Well, the main aspect of the word mercenary and volunteer have a common sense in it. You don't go to war for money, you don't go to war for cash because the risks are too high. You see the point? And basically you go there because you have some kind of a higher motivation to fight for, have a higher motivation to go to war to, you see? Если кадровый военнослужащий идет на войну по приказу сверху, то волонтер, как и так называемый наемник, идут по зову сердца. If an army officer, a full-time contract military person goes to war because he has the order to do so, a man from a volunteer corpus or a man as a mercenary goes to war because his heart desires so, because his spirit thinks it's the right thing to do. Возможно, на Западе разница между волонтером и наемником действительно присутствует, потому что, насколько я знаю, западные PMC получают по нашим меркам баснословные деньги, просто очень большие. Might be that in the western side of the world and the western point of view, there is a difference between a mercenary and a volunteer, because it might be that, according to our rumors at least, the mercenaries in the West from the Western private military companies earn a salary that is absolutely legendary and huge, at least from our point of view and our, let's say, living standards. И это при том, что характер работы западных PMC, он несколько отличается, ну не то что несколько, он очень сильно отличается частенько от характера работы отечественных, ну наших российских добровольческих или частных военных компаний. And it might be that there is a huge difference between the, let's say, state of work, the stability of work, and how they actually work in the western side of the mercenary community. And the difference is between them and the Russian private military companies and volunteer corpuses. The difference is a lot of details in itself. Какие там детали? В чем разница? Разница в том, что до начала СВО западный мир никогда не вел серьезных крупномасштабных боевых действий с противником, который не уступал бы западной коалиции, западной армии по огневым средствам. And the difference between, let's say, Western mercenary and Russian mercenary is that before this point, before the point of the start of the special military operation, Western PMCs never truly fought, let's call them true militaries, real armies, with a technical level that matches them in the way one-to-one. Right. И, соответственно, PMC на Западе мог рассчитывать на заработок с некоторым риском для жизни. Сотрудник ЧВК в России копает глубже, смотрит глубже, далеко не на материальную составляющую вопроса. Люди, идущие в ЧВК, прежде всего мотивированы идеей патриотизма, либо идеей какой-то справедливости. And if the Western private military mercenary goes to war mostly just to earn money, then the Russian mercenary, or the mercenaries here in the post-Soviet community, go to war
because they have a highly patriotic values, and they have a special worldview that gives them the opportunity to risk it all to have more order and justice in this world. Right. So joined out of more. Anyways, ask us a question because we are starting a monologue over here. Hey, that's fine. Joining more out of patriotism than for money and wanting to protect, I guess, Russia. Repeat that one more time, please. Sorry. So joining more from patriotism, more so than for money. So it's for protecting Russia, not for, I guess, the reward at the end of the month for money, which is, I guess, what a lot of people think about why people join groups like Wagner or Potok or one of these rather than the traditional state military. Mostly because it's patriotism and not money, and because they understand that they need a more justified world here, more justice in the world. В принципе, он тебе задал вопрос для того, чтобы уточнить для себя, потому что я через жопу перевожу о том, все-таки люди идут туда не столько ради бабок, сколько ради непосредственно какой-то справедливости и патриотизма. Мэтью, один комментарий, просто без конкретики, но если бы вы знали, сколько получает в среднем сотрудник российских ЧВК, вы бы просто не поверили, что люди будут заниматься за эти деньги подобной работой. If you would heard about let's say average Russian PMC gets his salary, in what conditions and what kind of salary he has, you wouldn't believe that a sane person would go to a PMC to fight and risk his life for such small cash. Right. Okay. And then, well, what is then Coombs' thoughts towards the Ukrainians and the Ukrainian fighters as he chose to go to Ukraine under these contractors to go and fight? What is his thoughts towards then the people there? Каковы твои размышления, каково твое мнение об украинских боевиках и противниках с той стороны, пока ты служил на СВО? В принципе, по сравнению с остальными предыдущими оппонентами, с которыми сталкивались наши воюющие подразделения, даже в том числе в мирное время, но в основном за границей, за рубежом, потому что мы, русские, уничтожили ИГИЛ в свое время, русские закончили очень большое количество гражданских войн на африканском континенте, и сейчас, да, русские пытаются навести порядок у своих границ и сталкиваются с практически зеркальным противником, потому что Украина, украинцы – это все еще ментально часть большого славянского мира. Это люди, воспитанные, старшее поколение людей, воспитанные на тех же самых патриотических фильмах из Советского Союза. Они работали по тем же лекалам, что и наша российская армия. Это очень серьезный противник, которого не стоит недооценивать. Это очень опасный противник. Это те же самые практически мы, которые находятся на более высоком уровне материального обеспечения. Да, материальное обеспечение крадется, но тем не менее они его имеют. И это их неплохое преимущество. Ну, ты, конечно, выдал. Прости. Let me translate it in my head firstly. First of all, when we talk about his military experience, the guy tells us that basically the Ukrainian army and the Ukrainian
forces are in a much higher technical state than any other militaries he had fought before. The Russian PMCs and the Russian army, yeah, the fighting part of it, even in the times of peace, did a lot of work, have a lot of experience in fighting and ending civil wars in Africa and other continents and countries. Так, что еще добавить? Мы видели разных врагов. They've seen a lot of different enemies, but basically Ukraine and the Ukrainian people are just our own mirror. They mirror us because they are the same people as us. The more old generation, the elder generation that lives there currently, saw the same movies as our elder generation did. They have the same values in life, and they work and live according to the same standard. They think about the same things, and basically they have the same lives. And unfortunately, Ukraine itself and the Ukrainian people are just like us. We are part of the Slavic world, and this Slavic world is very much, let's say, common. We have the same problems everywhere. We have the same mentality, and that's the problem. In some way, we could call it a civil war, even. Yes, himself. Right. So, is there any hate towards the Ukrainian people from Kum? Hate? Hate. Like, Hate. yes. Есть у тебя ненависть к хохлам? Абсолютно нет. Я не ненавижу хохлов, я просто хочу убить каждого врага своей страны. He doesn't hate Ukrainians. He just wants to kill every single enemy of his motherland. And he sees that the Ukrainian fighters are enemy of Russia, although Russia was the one that stepped then across the border? Он спрашивает, видишь ли ты украинцев как своих врагов, врагов своей нации, несмотря на то, что это типа Россия первая перепрыгнула через границу и начала эту войну. Да. Давай, Мэтью, сейчас я озвучу свой казус белли поездки на войну. Yes. And he wants you to hear about the casus belli reason itself why you went to war. I'd love to hear why. I'm very interested in Coombs, his life, his service, who he is. So, yeah, feel free to tell me absolutely whatever. Рассказ будет не очень короткий, но я постараюсь уложиться в формат, уложиться в короткий период. It will be a long story, but I will try to tell it short. Perfect. Начну с того, что я не ездил в войну на Донбасс, на восток Украины в 2014-2015 году. Let's start from the point that he didn't went to the Ukraine civil war during the start of the civil war there in 2014. Correct. Yeah. Так как я воспринимал все-таки на тот момент эту войну, этот конфликт 2014-2015 года, как своего рода гражданскую войну на территории славян. Because at the moment he viewed that war as a civil war on Slavic territory. Таким образом, я, тем не менее, пытался помогать по гуманитарной линии нашим людям, которые переносили неудобства и лишения на этой территории, нашим военнослужащим, ну, не военнослужащим, а бойцам, потому что там нашей армии не было, но у меня были друзья, которые туда ездили добровольцами на войну. Even though he didn't actually fought there, he still helped in humanitarian aid to our militants that were there as volunteers to help out the Russian side
of the Ukrainian civil war. То, что мне рассказывали мои друзья, непосредственные участники тех событий, повергало меня в некоторый шок. Я искренне не верил, что со стороны оппонентов, со стороны украинцев могут быть подобные проявления, чего бы то ни было, ну, например, военных преступлений. And the stories that his friends told him from after returning from their volunteer service made him shocked because Kum heard a lot of different war crimes being made by the Ukrainian side during that civil war of Donbass. Соответственно, спустя некоторое время этот конфликт был заморожен, но не остановлен, как мы знаем из истории. Shortly after the start of the civil war in 2014, during the Poroshenko regime, да, это было в 2015 году, На тот момент, да. during the Poroshenko regime in 2015, the civil war has basically became a frozen conflict as it is in any other post-Soviet republic, for example, Приднестровье or какая-то херня между Азербайджаном и Арменией, как это Карабахский конфликт. the Karabakh conflict or the South Ossetia conflict. Да. Okay. И уже спустя время я начал интересоваться, ну, я всегда интересовался на протяжении всего периода, с того момента вот, повесткой русско-украинских отношений, но приехав со своей первой боевой командировки в составе частной военной компании. Well, fortunately or unfortunately enough, after the end of this conflict and it being frozen, he started in a more actively way to read about it, ask his comrades about the conflict itself, and looking the roots of this conflict. And shortly after he returned, after his first contract, you know where, he started to... Я так или иначе начал заходить в новостные каналы в Телеграме. He started to monitor Telegram channels for different information on the conflict itself. По цепочке ссылок и репостов я подписался на военных и околовоенных украинских каналов. After a small chain of, let's say, following other news channels that were centered around the conflict, he subscribed to a few Ukrainian sources. Затем меня начали интересовать комментарии украинцев, которые сидят на этих каналах, потому что, как мы знаем, каждому телеграм-каналу есть второй параллельный канал, создающийся автоматически, где скопированы все чаты, все комментарии под всеми постами канала. And after that, he went to the comment section of those news Telegram channels. And as we know, in every Telegram channel, if there are opened comments, there is opening a small other Telegram chat with the comments themselves, and the subscribers of the comment section of those Telegram channels that are able to chat there and have discussions. Соответственно, на тот момент, это был 2019 год, президентом Украины был некто Владимир Александрович Зеленский. И повестка этого человека
политическая повестка этого человека говорила о его миролюбивости, по крайней мере, на период предвыборной гонки. Мне было интересно, соответствует ли она настроению простых граждан Украины. During the time it was 2019, he understood and found out that it was the vote and Vladimir Zelensky came to power, and he had a very peaceful rhetoric and a lot of different proposals to end the conflict itself. And he wanted to watch if the people of Ukraine were alike to the Zelensky talk. Were they peaceful as him too in their rhetorics and thoughts about the Russian people and the civil war on Donbass itself? И я обратил внимание, что буквально каждый пятый комментарий был насыщен русофобской риторикой. Я почувствовал себя, в принципе, что-то типа еврея в нацистской Германии. And basically every fifth comment there was full of Russophobic rhetoric and hate towards Russia and the Russian people themselves. We're not talking about any kind of political or government discussion, about basic ethnic Russophobia. And at the moment, he just understood that, well, he felt himself like a Jew in Nazi Germany there. Но поскольку я русский, у меня это не вызвало душевных страданий, мне захотелось уничтожать врагов моего народа и моего государства. But because he's a Russian and not a Jew, he understood that he doesn't want to feel any kind of spirit pain or let's call it sadness, and he just wanted to start destroying the enemy of his nation. Right. Да, и так или иначе, исходя из того, что данные комментарии я мониторил в течение 3 лет до начала СВО, к началу СВО у меня уже было подготовлено его участие в данном конфликте. Спасибо простым украинским гражданам за то, что они писали тогда в соцсетях и где бы то ни было при своем появлении. And during the next 3 years before the start of the special military operation, he wants to thank the basic Ukrainian citizen who was writing enough Russophobic comments in different social media for him to have enough arguments to start fighting in this special military operation on the Russian side. Простые украинские настроения сделали 99% того, чего не смогла бы никогда сделать глупая, никчемная российская пропаганда. And basically, the 90% of his, let's call it, anti-radical Ukrainian, radical anti-Russian Ukrainian propaganda basically made him a lot more angry toward Ukrainians than the stupid, unfortunate, and absolutely useless Russian propaganda. Right. He wants to underline this kind of stuff that the Russian state propaganda is absolutely useless. It's stupid, it has no arguments, and Simonyan is unfortunately, well, her ideology is far from being something common with the regular Russian Ivan, you see? Like the regular Joe in the States, the regular Russian man
has absolutely nothing in common with Simonyan or anything from the Kremlin propaganda. Right. Да. К тому же политические заявления высшего руководства Украины говорят лично мне о том, что Украина, довольно большое и серьезное государство, потихоньку превращается в, как бы это назвать, ну, давай, раз уж мы тему Израиля поднимали уже, Украина потихоньку превращается в Палестину для Израиля, вот Украина для России превращается в Палестину для Израиля. Блять. Это слишком сложно, чтобы перевести. Полная хуйня. Простите. Sorry for the small talk That's between fine. ourselves. It's and fine. It's Russians, fine. And you don't understand a single thing. Well, the thing is, dear Kum tells us that at the start of the special military operation, the Ukrainian political agenda was viewing Russia as Palestine. They were viewing us. They were viewing us as Israel views Palestine. They view us as the worst enemies for the local people. They view us as the most aggressive people, as the attackers, as the assassins, as the rapists and stuff. but they made a lot more aggressive things towards their own citizens who were having a Russian background. You see, basically Israel attacks a lot of aggressive things against Palestine, but inside Israel they do a lot of aggressive things towards the common Arabic speaking person there during the Palestinian person in Israel itself. And that is what drove Coombe to then join and fight within Ukraine as well, was seeing that rhetoric against Russian people. I see you are getting tired from his monologue. I'm just following along. В очередь на войну, непосредственно антироссийская риторика на территории Украины. Я хотел бы вставить ремарку. Ремарочки. Я хотел бы дать комментарий по вот этому моменту. Не просто настроение, а именно политические заявления официальных лиц и характер политического развития этого государства. He wants to give a comment about his monologue. He wants to underline that not just rhetorics of the Ukrainian people, but the official Ukrainian government and the official Ukrainian, let's say, state and first persons there that were having that aggressive rhetoric against Russia itself and their actions against Russia. Я не верил до своего участия в СВО в то, что Украина могла напасть на Россию. Я не верил. Я думал, что да, это российская пропаганда. Но со временем я просто выяснил, мне были показаны пруфы того, что Украина абсолютно серьезно и педантично относилась к подготовке агрессии в отношении нашей страны, нашего государства, в отношении Крымского полуострова, в отношении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также южных регионов Российской Федерации. At first he was skeptical about the Ukrainian side trying and making their military prepared for a military invasion and starting a war against Russia. Well, it even now sounds for the average man some kind of craziness, but
he got enough proofs from his colleagues, and he understood it himself on practice that the Ukrainian government and their people, with help from their partners of the West, were doing it slow, steady, because they had the political, not just rhetoric, but the political motivation to take back the Russian Crimea and to just destroy the, in their opinion, separatist states of Lugansk and Donetsk. And moreover, if they had the military upper hand in the conflict against Russian Federation, they had the plans to, as they would call as they would have called it, the liberation of our southern regions of Kuban, Rostov, Don, Белгород. Belgorod, etc. Речь идет даже не только от подготовки, речь идет о прямых террористических акциях в отношении определенных лиц на территории Российской Федерации. Не только на территории Российской Федерации, но и на тот момент Донецкой Народной Республики, да, и Луганской Народной Республики. Вот этих вот двух серых зон. Это похищение людей, взрывы, просто политические убийства. Moreover, they didn't just have the political motivation, rhetorics, and some kind of actions like shelling the Donetsk region. They basically were doing kidnaps, assassinations, blackmailing, and other stuff against basically any non-Ukrainian activists in the regions of Crimea, Lugansk, Donetsk, and even on the internationally officially recognized Russian territories. Это все происходило параллельно повышению количества политических убийств внутри самой Украины. Убийств журналистов, убийств политиков, уничтожения оппозиции. Если вы посмотрите статистику, то даже при Порошенко, наверное, убивали и сажали меньше оппозиционеров на Украине, чем при Зеленском. Moreover, especially well done, they did it in the Ukrainian territory itself. They killed, assassinated, bombed a lot of non-pro-government journalists, politicians, activists. Слушай, я не помню, кого еще там жахали? Активисты, журналисты, писатели, просто люди несогласные. Writers, might be even, as far as I remember, там кто были ДНК союзов в Одессе? Это одесские антифашисты какие-то. Yeah, they even killed Antifa activists because basically why not? Those Antifas are communists and they want to join Russia. Let's burn him. Let's burn those guys in Odessa. It'll be so fun. Придурки, блядь. Пидорасы. Простите. Sorry for the laughter. No, you're fine. As our viewers have told us, it's very unnatural laughter, and we are sadistic psychopaths, even though those are not us who burned people alive with children and women inside of the Odessa house of the Profsoyuz. I'm not sure how you translate it to English, I'm sorry. That's okay. But the point is, during the regime of Zelensky, the political assassinations were much more common than during Poroshenko or any other Ukrainian separatist president before him. Что еще добавить? Да, таким образом, в принципе, Украина превращалась в классическую банановую республику без законов, с крайне агрессивным русофобским населением, свобода в которой заключалась лишь в том, что любой гражданин Украины может разбить лицо полицейскому
и ему ничего не будет, потому что... То, что он нас баты. Да, потому что этого гражданина Украины через 5 минут отпустят по звонку из очередной нацистской организации. Это вся их свобода, которой они добились путем государственного переворота в 2014 году. Так долго говоришь, что-то начал. Сейчас свобода хохлов в том, что разбить хлебальник менту и просто не сесть, потому что... And in such ways of the, let's say, logics of this political continuation, Ukraine might have become the European Bananistan. I don't know how to truly translate this term. Banana Republic. Banana Republic, I don't know, a third world country that has one political party full of neo-Nazis that basically, yeah, even during the last few years, there were a lot of situations where a neo-Nazi KTO veteran, the counter-terrorist operation veterans that were basically bombing Donbass children. Anti-terrorist operations, sorry. The counter-terrorist operations are here in Russia. Oh shit, are we talking about civil war again? Same countries, same problems. Don't you think the same? Anyways, unfortunately, the Ukrainian regime was degrading a lot faster than it was during Poroshenko times, and the only kind of freedom they got after the government coup in 2014 is the right to beat an elder man for being a Soviet veteran and then getting out of jail from the first call of some kind of neo-Nazi political organization because the dude is a ETO veteran, release him. He served greatly our motherland and nobody needs to care. He nearly killed that old man, that old fart doesn't have any kind of rights because he's a filthy communist. That's unfortunately really disgusting in my opinion. And I am an anti-communist activist. Right. So these things in particular, this is what made then Coombe sign up, and then volunteer to go within Ukraine. But can you understand that from a perspective outside, like myself looking in, can you ask Coombe that what we have seen is Russia has been doing a lot of that in Ukraine. There's been a lot of bombings that have hit civilian targets. There's been a lot of civilians there who want to go more to the west than towards the eastern side with politics. Can you ask him what he thinks about people's right to self-determination? Что ты думаешь о том, что Россия, в принципе, сейчас точно так же типа бомбит этих свиней? И что немаловажно, непосредственно, что ты думаешь о том, что огромное количество людей бежит именно на Запад, а не в Россию, потому что они считают, что мы их спасаем, грубо говоря. Мэтью, да. Мне есть что ответить на этот вопрос, потому что это вопрос статистики, а я немножко разбираюсь в том, как делаются аналитические и статистические отчеты. Well, he has what to answer on this question because it's the question of statistics, and the dude is basically an analytic and knows something about statistics. А еще я знаю, как предоставляются статистические отчеты в open media. Also understands how those statistics and real information and facts are getting their ways into the open media. Мэтью, давай начнем с того, что людей, которые из Украины бегут в Российскую Федерацию, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Украины заносит в черный список, blacklist. Let's start from the beginning. First of all,
any family, any citizen of Ukraine that tries to run to the Russian Federation is getting himself blacklisted by the local intelligence forces and services of the Ukrainian government. Для этих людей при возвращении на территорию в случае сохранения за территорией украинской власти ждет пыточная камера или, ну, по минималу какое-нибудь уголовное преследование со стороны украинских специальных служб. Those men and women and families that might return to Ukraine from the Russian Federation after they are getting themselves here, they are being awaited with the torture chamber of those intelligence services in Ukraine, or at least they might get themselves jurisdictional problems from the intelligence services themselves for being basically traitors. Либо другой вариант, они могут пострадать физически, либо отделаться ушибами, либо погибнуть от действий нацистских подразделений, которые работают на территории Украины. Or, even though they didn't, let's say, they had some luck, they returned to Ukraine from the Russian Federation, didn't get themselves tortured, didn't got any kind of jurisdictional consequences. They have a really huge, let's say, chance of getting physically not just bullied, basically beaten by neo-Nazi activists of the Ukrainian, let's say, half-official neo-Nazi organizations and parties. Таким образом, власть страха на Украине всегда будет поддерживаться, и мотивация бежать в Россию снижается. Давай также осветим вопрос того, кто и зачем бежит за рубеж. And in such a way, we do understand that the regime of fear isn't just installed in Ukraine, but it is being fed by the government and by all of the political activists just because it helps them having their power. And let's discuss, why do people run away on the first place? Заветная мечта среднестатистического украинца не в том, чтобы Украина была великой, а в том, чтобы можно было получить вид на жительство в Германии или Польше. Женщина с Украины очень хочет завести себе мужа-иностранца, либо пойти работать в сферу интимных услуг. А мужчина готов работать за большие для Украины деньги на самой низовой работе. Поскольку в России запрещена проституция и запрещены наркотики, очень большому количеству людей с Украины не очень интересно посещать Российскую Федерацию и оставаться здесь работать. Сюда приезжают люди, которые готовы строить честную жизнь. Это был длинный монолог, я сейчас заебусь переводить. The common man of Ukraine, the common citizen of Ukraine, unfortunately, is such a degraded person that the only things that he truly wants in his life is getting a citizenship of Germany, for example, of the European Union itself, and run away from Ukraine, from Eastern Europe itself, because looking through the life of a commoner with a low IQ, it's much easier for a woman to become a prostitute somewhere in Berlin or, I don't know, Hamburg, than having a nice job in Kiev or the Russian Federation. The men themselves prefer doing mostly drugs, doing some kind of, не знаю, что они там долбят наркотиков. Да,
гаш и рассыпуху. Smoking some gashish, or I would like to add that, well, I don't know, they are afraid, most of the men that I know from Ukraine that run away from Ukraine itself after the start of the special military operation, run away to the West because they are afraid that if they will run to the Russian Federation, they will get drafted as soon as they get citizenship here. And they basically run away just from the war. Do you see Ukrainians as lesser people to Russians? Because I vehemently disagree with, from my time in Ukraine, I disagree with that all they want to do is smoke, prostitution, whatever. That's not what I've seen at all. But at the end of the day, if they want to do whatever they want, why is it Russia's influence then to then have that? I think that shirt may get you. It's getting hot. I know you love this T-shirt. You're gonna get me in trouble with YouTube. You want me to put back my polo? I might get you to. Okay, I'll put it. I apologize, but it's the way it's gonna have to be. So let's not get like stuck in the weeds about differing ideologies between, I guess, Russia and Ukraine. I'd like to move, I guess, the conversation more onto Wagner Group itself and how it operates and how it's changed through this military operation. Let's conclude with the who thinks about who is lesser at the moment, and after that I'll answer you the question about how the PMCs work in the special military operation. Вообще он подумал, исходя из того, как я перевел через задницу, что, скорее всего, ты рассматриваешь хохлов большими дегенератами, чем русские, то есть меньшими, так скажем, да, нашими братьями, что-то типа, как нацисты говорят, унтерменши, да. Угу. И он с тобой типа не согласен. Очень интересно. Да, потому что, исходя из его опыта, большая часть украинцев, которых он встречал, действительно интеллигентные, хорошие люди со стремлениями в этой жизни. Ты как это можешь прокомментировать? Я могу это прокомментировать, что в Германии в Даркнете произошел взрыв детской проституции после начала СВО и массового притока украинских беженцев на территории Германии. Well, he wants to comment why he didn't say that he thinks that Ukrainians are lesser people than us, but he wants to underline the fact that in the German dark web, after the start of the special military operation and the huge migration from Ukraine to Germany, in the dark web, the offer of child has grown far away more than it has ever been anywhere in the world, and especially as far as I understand, Russia. В России вообще есть такая ебаная услуга у нас? Какая-то или детская проституция? У нас за это вешают просто. Я в Гидере этого не видел. Да у нас линчуют, за это просто. Я не могу сказать, что этого нету, да? Будем справедливы перед собой. Но есть статистика, да, занимательная. И она говорит о том, что вообще не только в Германии, просто в Германии платежеспособное население. Не только в Германии, но и по всему Евросоюзу произошел такой приток очень жесткий. Помимо просто обычной проституции, классической, где женщина 18+ предлагает свои услуги за деньги. Конечно. And basically it happened not just in Germany, but in every other country in the European Union, but especially in Germany because it has a much more high level standard of living people than in any other country in the European Union that have a lot of more cash and have more active users of the dark web. And
in the Russian Federation itself and the Russian dark web, Hydra and at the moment Kraken, well, he didn't saw such offers just because our own drug dealers usually find those people and they lynch them. Anyways, let's finish this talking about mentality and stuff like that and continue with the PMC. Расскажи мне, как вообще работает специально отставить ЧВК в слово? Как они работают там? Что они делают? Какие ЧВК? Блять, про все немножко расскажи, средний портрет дай. Да и We will give you the average image of the average PMC in the special military operation, not just Wagner, alright? Yeah, sure. Это... Окей. Продолжайте. Что там? Да, типа. Ну хорошо. Да это обычные войсковые подразделения, по-хорошему, которые практически ничем не отличаются от линейных подразделений российской армии, за исключением насыщенности тяжелым вооружением. They don't differ much from the regular Russian military, from the regular Russian forces, battalions, etc. And basically the main and only difference between PMC and some kind of an infantry battalion of the Russian Federal Forces is having heavy equipment, heavy artillery, heavy armor and stuff like that. Например, давай хорошо вагнеров приведем пример. По сравнению с линейной какой-то дивизией, да, вот штатной дивизии вооруженных сил Российской Федерации, у подразделений группы Вагнер было значительно меньше бронетанковая составляющая, артиллерийская составляющая и других средств поддержки. Они были, но намного меньшем количестве. For example, let's take the private military company of Wagner Group that we all love. They didn't have a lot of armor at all, and the average unit of the Wagner PMC had a lot less of armor, artillery shells, aircraft, and any other kind of support than a regular Ministry of Defense unit. Все компенсировалось исключительно высоким уровнем применения любого вооружения, которое поставляется в частные военные компании и добровольческие подразделения Российской Федерации. Профессионализм это могу назвать? Что? Профессионализм это могу назвать? Да, конечно. The only thing that made our PMCs better in some points of view from the regular militaries is just the high professionalism of the private military companies. The higher discipline, motivation. Что бы еще добавить? Профессионализм, говорил, Да. Да, собственно, вот и все. Да. Профессионализм, мотивация. Ask a question, please. Yes. What about what we have seen of Wagner PMC and these PMCs committing crimes against humanity and war crimes, not only in Ukraine, but also around the world? Тут ноют про то, что в очередной раз, типа, наши наемники там, блядь, не уважают права ебаных головорезов. Можно конкретизировать. Ну да, мы ненавидим зверей, животных. Но на том, что... Ну как, не мы, они там. Он утверждает, что типа в западном мире журналисты рассказывают о том, какие вот наемники типа русские, да, нарушители законов, геноциды, все дела. Правильно перевести. Nice job, bro. No, Wagner Group, it's not a black water. In Wagner Group and other volunteer units respect the international right, international humanitarian right
Not full, but it's по сравнению с хохлами, блять, мы образцы просто. Как это перевести? Я тебя понял. Unlike the Ukrainians and the Ukrainian neo-Nazi units like Azov, we are an example of being nice guys. Азов, Кракен, 14-я моторизованная бригада, бригада черных запорожцев, это все. Сейчас всех хохлов перечислю. Национальная гвардия Украины, СБУ Украины, Главное управление разведки. Вот это реально эталонные военные преступники. Это то просто, что я вспомнил. He listed you the first Ukrainian services and battalions that came up in his mind that are much more aggressive towards the international laws, I guess, of the Geneva Convention and stuff like that, that are much more aggressive and scary than any private military company from the Russian Federation, I guess, or from the post-Soviet republics. И это очень хорошо, что до СВО не дожили такие подразделения, как «Торнадо». And it's very nice and good that some military organizations like Tornado didn't live through to see the start of a special military operation. Да, они находились в тюрьме, но по очень тяжким обвинениям со стороны даже украинского правительства, но их выпустили, и мы их всех убили. Those guys were in jail and prisons at the moment of the start of the special military operation because even in, let's say, Ukrainian standards, those guys were absolutely insane and crazy. But thank God, the Ukrainian government granted them freedom, gave them freedom for exchange for fighting for the side of the Ukrainian people, and they killed them all. Well, speaking then of prisoners, what does Coombe make of Wagner recruiting prisoners, conscripting people, like getting prisoners to fight in like the Bakhmut meat grinder? Я кто думает, что за это нанял Вагнер? Это отличные войны. Это люди, которые привыкли к дисциплине. Это люди, которые привыкли к лишениям. Они сражались насмерть и сражаются сейчас. В принципе, как очень высоко мотивированные профессиональные воины. Those men are true warriors. They have that warrior spirit. They are highly disciplined. These guys themselves are survivors, true survivors. Чтобы развеять толику западной пропаганды о Вагнере, я хотел бы просто дать один комментарий. Вагнер – это организация, где крайние 10 лет, ну не 10 лет, там получается 9 лет, действует законодательство военного времени в плане дисциплины. He wants to underline, especially from the point of view of a Western journalist, that in Wagner, for the last 9 years, they work according to the military law of doing things and doing the military work. И за любые гуманитарные преступления сотрудника компании ждет очень тяжелая расплата, очень тяжелое наказание. And for doing any kind of crimes against the humanitarian law and against citizens and against your own colleagues, I guess. Ну, против своих там тоже, насколько я понимаю, там нажрешься как скотина, обязательно пиздюк. Конечно, ну да. If you do any kind of drugs, if you are fucking alcoholic and drinking like a monster, if you go against the locals, against the citizens, and basically a warmonger psychopath, you will get yourself, well, huge consequences from the Wagner inner security force. Right.
What then about the sledgehammer of Wagner that we've seen used against its own people and has become a symbol of then the group? Что ты думаешь про эту кувалду, потому что это типа, блядь, видимо, шокирует их. Да, кувалда должна шокировать вас. Для этого ее и придумали. That's the point of the sledgehammer. It is the symbol of the discipline. That if you are not disciplined, if you are a criminal, if you are not ready to become the part of the Wagner team, of how it works, of how it is disciplined, and how they view the world from being justice and stuff like that, you will get punished. It's a very maybe even violent, but it's a very громко, я забыл, как будет на английском. Громко. It's a very high statement. It's a very loud statement, you see. The thing is that this sledgehammer isn't just let's do a war crime against some random citizen. No. It's the symbol of justice. Justice will get itself in a brutal way, but it will get itself working. И Мэтью хотел бы сказать, что я не знаю всю статистику, я не знаю всю картину мира, но, насколько мне представляется, вот эта вот кувалда, так называемая, и использовалась вот только то количество раз, сколько вы видели видеороликов с ее участием. And he wants to underline that he doesn't know the true statistics, but as far as he knows, that legendary sledgehammer had been used as much as you have seen the videos of the sledgehammer doing justice. 2 или 3 там, да? Да, по-моему, я один видел. Может, 2. Ну да, 2. 1 or 2 videos only. Это чистой воды пиар. И все. It's just a PR and propaganda of the group to be brutal, cool and stuff like that. Ни одного честного человека не пострадало. Not a single justful person didn't get harmed during those videos. Right. So earlier in this, you spoke that Coombe fought for patriotism rather than money. How then does he feel about the leader of his group, Prigozhin, maybe being taken out? Well, it looks like he was taken out by the Russian Federation. Он спрашивает, несмотря на то, что ты пошел в Вагнере, типа, как патриот, а не за бабло, как ты рассматриваешь то, что Пригожина, скорее всего, убили, причем убила именно Российская Федерация, судя по всему? Причем Российская Федерация. Я об этом писал у себя в паблике, это очень долгий разговор. Это... Комментируй, брат. Господи. Во-первых, Пригожина не убили. Легенды не умирают. Well, first of all, Prigozhin hadn't been killed because legends don't die. Okay. But does he feel betrayal though? Does it feel like Wagner has fought? Many Wagner soldiers have died in Ukraine fighting. Does he feel betrayed by his own government? Я преданным своим правительством за то, что убили Пригожина. Мэтью, пойми меня правильно. Вот, грубо говоря, то, что ты знаешь о России и о лицах, принимающих решения в России, возможно, немножечко не соответствует действительности. У нас есть люди, которые принимают очень правильные решения, они крайне умны. И принятие решения об убийстве человека по типу Пригожина – это очень тупой ход, который мог бы придумать только человек, находящийся на посту президента.
не слезающий с тяжелых наркотиков. Look, the thing is that in the Russian Federation itself, things are made, well, not in ways. People that truly are in power here, people that truly have the rule over Russia, and the people who do the decisions and act according to them, well, they aren't stupid. They are very much smart, wise. They have the intelligence that at least might have told them that killing Prigozhin is a very stupid idea. It will be absolutely not good. And moreover, it's kinda... Что пишет? Это мог придумать только президент-наркоман какой-нибудь. Well, basically, only a drug addict president who is doing a lot of cocaine would thought about that. Или бывший комик. Or an ex-comedian. Anyways, the thing is that he doesn't believe that Prigozhin was killed by the Russian Federation, and especially by anyone from the government who is truly part of the Russian civilization itself. Right. Was Coombe part of the mutiny against Moscow 2 months ago? Ты 2 месяца назад был замечен в колоннах. Подожди, надо говорить Мэтью, что я в ВСУ принимал участие в составе армейских подразделений. В основном, а не только там, грубо говоря, я вообще в Вагнерах не был на момент... Да, я-то и пишу плюс-минус тогда, ладно? The thing is, Coombe, during the special military operation, didn't sign a contract. During the special military operation, dear Coombe was part of the regular Russian military, and then was signed with 2 contracts with different other Russian private military companies. Я на момент марша Пригожина не был сотрудником ЧВК «Вагнер» точно. А кем ты был, так сказать? Я был гражданским. И, да, и меня, блядь, со мной рядом тот день был. И меня физически не было в Москве. Мы в провинциях для русскоговорящих, да? Well, look, the thing is, during the Wagner mutiny 2 months ago, dear Coombe was already a civilian. He just returned from his latest contract, and, well, basically, him and me were drinking tea here in Brunitz. Right. What are both of your thoughts against that mutiny? What do you think about that? Are you on the side of Prigozhin and Wagner PMC, or in the side of the Kremlin? На чьей стороне бы ты был, если бы ты участвовал в справедливости? Ну вот сейчас сотрудники ЦРУ посмотрят этот стрим и выйдут на меня и будут вербовать меня, чтобы я создавал здесь ЦРУшное подполье. Если я скажу, что я поддерживал Вагнеров. А если я скажу, что не поддерживал Вагнеров, то на меня выйдут ФСБшники и заставят быть их нештатником. Блядь, сложный вопрос. Look, the point of this question is so, let's call it difficult, is that he will answer that he was supporting Wagner, then some kind of CIA agent will try to make him his asset and will try to make him part of some kind of an anti-Russian resistance movement. But if he will answer that he was supporting Kremlin, FSB agents will try to contact him and make him their asset. So his answer will be: так кого ж ты поддерживал? Кого я поддерживал? Я знал прекрасно положение дел на фронте, и оно не было столь ужасным, как ты мог подумать, и из-за чего произошел этот марш. Но справедливость в этом марше присутствовала без сомнений. Люди
Пригожин хотел, скорее всего, показать руководству Министерства обороны Российской Федерации свои намерения, свой протест. Показать ярче, чем делал это до марша с экранов компьютеров через соцсети. Well, the main point of this march itself was justice. During the end of their operation, in the special military operation, Wagner already solved a lot of issues and mistakes that were common during their, let's say, activity in the special military operation. He wanted justice. He wanted to show the, let's call them, the headquarters of the Ministry of Defense, his protest. He showed them his protest. He made some justice for a lot of people that are serving in the special military operation zone. And he achieved his goal from this so-called mutiny. Я считаю, что это очень яркий и сильный шаг, но подозреваю, что в каких-то моментах он был не совсем продуман. Что такое? Что в свое время, в очередь, повлияло на результат этого марша? He thinks that it's a really strong and let's say it's a very strong act that they did, but unfortunately a few details were not sharpened enough, and it didn't work out as most of them expected it to be. Right. Within the PMCs, are there many Westerners fighting? Ты видел западников ваших ЧВК? Ну, кого-то с Запада. В наших ЧВК? Да, вообще в ЧВК наших. В ЧВК «Вагнер» были подразделения, состоящие из представителей одной из языковой группы. Они присутствовали. In Wagner PMC itself, there are a few units that have common language. Basically, a few units, it means that there is a unit of English speakers, there is a unit of French speakers, there is a unit of German speakers, there is a unit of Arabic speakers. It is not an international legion, of course, but there are different units with, let's say, Western and other non-Russian citizens serving there. Больше добровольцев я видел в добровольческих подразделениях, иностранных добровольцев именно. Я видел в подразделениях бывшей народной милиции ДНР. Там действительно были люди, которые приехали из очень далека и вот каким-то образом выполняли какую-то полезную работу. Не обязательно они воевали. He have seen a lot of different non-Russian citizens serving in the folk militia of Donetsk, and they didn't just fought. Most of them were doing humanitarian missions, and those citizens were mostly from faraway lands from Eastern Europe. Was there any Australians? Австралийцы знаешь каких там? Конечно, нет. Of course not. You need to be the first one, really. What is the PMC's openness to things like journalists? Like if a Western journalist wanted to come and talk to the members of a group like this, is it possible? Is it impossible? Or is it just Russian state media or the PMC's own media? Скорее всего, он спрашивает, скорее всего, для самого себя и спрашивает, какова позиция всяких разных моднейших ЧВК по возможности
так того, что кто-то с западного мира, да, там Англия, не Англия, видимо, Австралия, приперся к ним, снимал их на камеру, брал интервью, ну и, в принципе, был бы журналистом подразделения. К сожалению, Мэтью, я не отвечаю за информационное сопровождение какого-либо подразделения и не могу тебе абсолютно определенно сказать отношение руководства этого подразделения, какое бы оно ни было, к присутствию иностранных журналистов. Но мой опыт мониторинга СМИ говорит о том, что если вы являетесь действительно свободным и открытым журналистом, не аффилированным с государством вашего основного подданства, не зависящий финансово от каких-то деструктивных сил, то вы можете приехать в Донецк, в Луганск, вообще в Россию и вести, в принципе, свободную, даже несколько критичную деятельность в рамках своих журналистских полномочий и компетенций. Переводи. Кальян сделать, блядь, подули немножко. Look, Dear Kum is not part of any kind of, let's say, commander or any kind of headquarters of any kind of PMC in the Russian Federation or outside of it. He is unable to answer you, but the, let's say, common sense in such battalions and PMCs is, it depends mostly on the commanding officers and the information center of the PMC. But usually, and there are different international journalists who are, let's say, free-minded, are not being paid by any destructive forces, and have sometimes in basically critical opinions about the Russian Federation, are able and usually don't have any kind of problems with visiting and working in Lugansk and Donetsk regions. Ну, в общем-то, как-то так. Что ты еще добавишь? Да, в принципе, на самом деле, если Мэтью будет заинтересован, пусть подумает над тем, чтобы действительно приехать и поработать, конечно, не на линии боевого соприкосновения, так как по соображениям безопасности вас очень сильно будут отговаривать, жалеть, но все равно могут пустить в сопровождении людей. Все расстраиваются и охуеют. Ну да, как бы так оно и бывает. Потому что Россия не Украина, и, как мы все знаем, на Украине запрещено посещение представителями СМИ линии боевого соприкосновения. And we'll write while smoke. Yeah, it's fine. It's fine. You can smoke. Thanks. 1 hour is too much for me. Anyways, Dear Kum says that if you are personally interested, he might help you with visiting any, well, some kind of Russian federal, might be battalions or any kind other units. And basically there already were a few journalists that we personally, not we personally, but we as a whole, as the, let's say, gray zone, or I don't know, как еще назвать наш, блядь, комьюнити? Что? Комьюнити? Yeah. Добровольческое сообщество. Well, our volunteer community has experience to, let's say, host non-Russian journalists. We don't guarantee you that you will be able to visit the front itself, and by saying the front, I mean the line of sight when you see already your enemy and you
work against each other with bullet weaponry. But if you will be insisting, we might help you visit those points as well. But if you will die, we will be absolutely upset and it will make us very sad. Don't do that, please. So the next question was going to be, has Kum come across any foreign fighters, any volunteers from Western countries that have volunteered in Ukraine? Расскажи, пожалуйста, про свой опыт того, как ты так или иначе взаимодействовал с иностранными волонтерами, которые воевали на стороне поросят. Я взаимодействовал с ними посредством АК-74, модернизированного ВОК-17 и квадрокоптера. В основном так, да. Иногда я использовал РГД-5 и F1. Взаимодействие было продуктивным. Я жив, а они нет. В основном это были граждане иностранного государства, поляки, да, и грузины на стороне хохлов. С наемниками или там, я не знаю, как с волонтерами, которые работали на нашей стороне, я не взаимодействовал, потому что они не были ни у меня в подчинении, ни в соседнем подразделении. Я просто знаю об их присутствии, но конкретно с ними не работал. Well, he did work with international volunteers that were fighting on the Ukrainian side, and usually he was working with them with an AK-74M, with VOK-17, and different variety of our weapons, such as drones, quadrocopters, and stuff like that. Unfortunately, as I understand, he didn't talk to them much. They preferred to be silent because, unfortunately, they were dead after trying to talk to Mr. Kum with their weaponry as well. And those mostly were citizens of Poland, Georgia. Роланов, блядь, по-моему, видел. Слушай, не видел, только поляки в эфире были. Пшеп-шеп-шеп, вот это вот. In his radio talk that he heard over from the other side, he heard mostly Polish. Kurwa, я пердоли. Kurwa, я пердоли, бобер. Бобер, kurwa. But on the Russian side, they didn't saw any kind of other volunteers than Russian because, well, not his or neighbor battalions and units didn't recruit non-Russian citizens. And how was the skill level between the Ukrainian soldiers and the Western soldiers in Ukraine compared to Kum and his battalion? Were they well trained? Were they a formidable enemy? Скажи немного про навыки нашего противника и сравни их, пожалуйста, с навыками противника, со своими навыками своего подразделения. Он именно про навыки украинцев спрашивает или иностранных специалистов? Он разбил в своем вопросе и про хохлов, и про пшеков. Я так скажу, с того момента, как Соединенные Штаты начали поставлять своих инструкторов в ВСУ для обучения новоприбывших военнослужащих, уровень подготовки ВСУ значительно снизился. Это поворот. Okay, let me translate this part because I need to translate it literally. From the moment when the Americans and NATO forces started sending instructors to instruct the military forces of Ukraine, their level of skill had fallen below the ground and become much worse than when Ukrainians were fighting themselves. Например, могу сказать, что как специалисты редких профессий польская армия поставляет неплохих саперов и инженеров. From the side of specializations,
the Poland itself had sent a lot of good sappers. Ну, саперы-инженеры. And basically, they have sent a lot of good engineering specialists who are doing nice defense locations for the Ukrainian side. Очень хорошо, к сожалению, для нас, ну, как очень хорошо, довольно удачно применяют свое вооружение только в разрезе высокотехнологического вооружения американцы, британцы, французы, все вот эти вот кадровые подразделения, которые привыкли работать с систем HIMARS, с систем Patriot и использовать другое высокотехнологичное западное вооружение. Эти специалисты действительно отрабатывают, они не просто так едят свой хлеб, в принципе, но их тоже убивают, к счастью. Ну, так получается. Они же на войну приехали, да? Не прогулку пойти. Вот. Давай вот переведем такой момент, просто укоротим, что специалисты технического характера, приезжающие с Запада, они показывают себя нормально. То есть, ну, не могу судить доподлинно, но западное вооружение высокотехнологичное работает. Я понял. Technical specialists from France, Germany, the United States, Britain, and other Western countries that send their volunteers. We don't actually know, are they really volunteers? Show themselves really good fighters, really good specialists in terms of using highly technically intelligent, maybe even superior technical things like Patriot, HIMARS, and other artillery and anti-air. Yes. And they show themselves really skilled. They show themselves really good, and they truly have the right to eat their own bread. Let's call it like that. It's a Russian phrase. I don't actually know how to translate it in a more literature way to English. I'm sorry once again for not being a professional interpreter. It makes sense. Да, я хотел бы еще добавить, что вот специалисты по ПВО, которые приехали с установкой Patriot и стояли под Киевом, это действительно высококлассные специалисты. Они успели запустить по кинжалу, по-моему, порядка 6 ракет, после чего они были уничтожены этим кинжалом, который пытались сбить, но они успели. He wants to give a compliment to a Patriot unit with Western instructors in it. They managed to send 6 rockets into our Kinjal rocket before they got themselves hammered with our rocket. It's a really nice rate of fire, in his opinion, and he truly appreciates it. Okay. That will be a good soundbite for me. Why then? Why then does Coombe think that Russia is struggling? So, if Russia is so powerful and the West, the training there has decreased the Ukrainian forces, like you said, which I would disagree with, but why then is Russia struggling against its smaller neighbor, both in military power and numerical numbers? How is Russia struggling in this fight? Он не согласен с тем, что мы децимируем их бойцов, и спрашивает, почему ты считаешь, что... ответь на вопрос, почему вооруженные силы Российской Федерации, в принципе, наша машина, так завязла в этом конфликте и не может уже некоторое время продвигаться вглубь Украины, так скажем, для ее тотального освобождения от абсолютно сепаратистского правительства. Это очень обширный вопрос. Я, ты понимаешь, перевожу просто потому, что я могу, а на деле ты так понял тут вопрос. Блин, реально.
вопрос какой-то довольно некорректный. Если бы я был одноклеточным реднеком или рагулем, я бы ответил что-нибудь в два предложения, но, к сожалению, мое высшее образование не позволяет мне отвечать Настолько примитивно. настолько примитивно. Давай ответим. Давай. Давай я переведу момент. First of all, he is very confused and he doesn't really knows how to answer this question in a matter of a few phrases because unfortunately he has a higher education and he is not a redneck to answer such truly difficult questions in a matter of a few words. He is not laconic about it. Continue. Okay. Хорошо. У меня на этот вопрос есть ответ, который находится, в принципе, в сфере политической, околоконспирологической. His answer will be a more, let's call it, political and even conspirological one. Во-первых, война началась из-за того, что произошел некоторый, как факап по-русски будет, также некоторые ошибки со стороны, наверное, политического руководства, потому что войну можно было бы избежать в случае, если наше руководство, политическое руководство Российской Федерации пыталось избежать войны так называемым договорником. Переводи просто по фразе хотя бы. Ты хотел сказать, что Российская Федерация не хотела сделать договорняк или пыталась? Пыталась сделать договорняк до начала СВО. Well, his answer, his first phrase that he wanted me to translate is that the Russian federal government tried to we're talking too much already, my throat is sore and it's too late, so it'll be a hard thing to translate. I'm sorry, my dear comrade. Look, the Russian government, the Russian political government tried to make a small agreement, how do you call it, a behind-scene agreement with the Ukrainian government that wasn't public and tried this war not to be. Поэтому к затяжной войне российское руководство просто не готовилось. That's why the Russian government didn't even trained or prepared for a long-term warfare. К войне дольше продолжительнее, чем 3 месяца. For a war much more long-term than 3 months. И та военная машина, которая сейчас работает в России, она была построена буквально за 1 год. And the war doctrine that is currently in the Russian Federation, our style of warfare, had been evolving for only a year. And basically we at the moment have a fresh, let's say, military intelligence. Right. Being part of these PMCs, things like this, how does like the average civilian take that in Russia? Like if you were to tell someone that you're part of Wagner PMC or one of these other groups, how does the average Russian view that? Do they view you as a hero? Do they view you as a villain, as a criminal? I'm not sure. That's the question. Как средний русский гражданин рассматривает тебя, когда узнает, что ты был наемником? Как у русского солдата.
I think you understood that. They view him just as a Russian soldier, Right. как защитника Родины, as a defender of the motherland, как русского патриота. as a Russian patriot. С этим у нас нету проблемы. У нас, повторюсь, мотивация идти защищать Родину у сотрудников группы Вагнера или других подразделений добровольцев не деньги. Это прежде всего любовь к своему Отечеству. Once again, I basically answered you the first question you asked us during this interview, that the average mercenary in Russia, in a Russian PMC, views this job from the patriotic values. Is going there first from the love towards his motherland, and only then, maybe in third place, they look over any kind of financial benefits. Right. And that civilians in Russia don't see any difference between a typical infantryman and a Wagner PMC soldier. They see that just as a defender. Гражданские видят какую-то разницу между нашим пехотинцем и нашим бойцом из добровольческого подразделения дефис ЧВК? Репутация группы Вагнер очень высока в народе, даже где-то может быть излишне, а может быть заслуженно, романтизирована, потому что это подразделение является наиболее эффективным подразделением, наверное, во всем мире, пехотным подразделением общевойскового спектра. Это слишком специалитетно будет. Сейчас переводить я охуею. Специально что-то, в принципе, около переведи. Look, the thing is that in the Russian society, they view the average mercenary from the private military company of Wagner Group in a much more higher and romanticized way, because the reputation of the Wagner Group is viewed as the most elite infantry force in the world. Say that again, sorry. It just cut out. They view the Wagner PMC as the most elite infantry force in the world. Right. That's why they act and respect accordingly. Right. Уважают больше, да? Now, in my notes, I have that Coombe was injured. Can you talk us through that? Was that an injury in the battlefield? У него в записках отмечено, что ты был ранен. Расскажи, где это произошло и как? Кто ж тебе сказал-то такое? Кто этот ублюдок? Да, я действительно был ранен, у меня было по классификации тяжелое ранение. А где? Это важно. Где территориально? Не, в принципе, где? Где мне прилетела пуля в бок между плит бронежилета. First of all, he really was injured in intense combat. He got injured by a bullet in between two armor plates. Basically, he got injured into the chest. Грудь, да? Спина, грудной отдел. Yeah, the back of the chest. He got injured in the back of the chest with a bullet. Во время штурмовой операции. During a storm assault operation. Will he return to fighting? Will Coombe sign another contract with the military or with PMC? Я после ранения уже 2 командировки отмотал.
Русских не убить. He did 2 contracts after that injury because Right. you can't kill Russians. Right. Well, we have seen high Or like the blade from the movie of Guy Ritchie. Snatch. yeah. Snatch. We have seen very high Russian casualty figures. Has Coombe lost many of his friends? Do you believe the figures are as high as people say? Ну, да, я считаю, у нас действительно достаточно много потерь. Действительно достаточно много потерь. Это факт, потому что это Третья мировая война с привлечением очень большого количества военнослужащих с обеих сторон. К счастью, наши потери соотносятся с украинскими как 1 к 4, а где-то 1 к 7. И их мобилизационный резерв тает намного быстрее. Да, у нас довольно эффективная армия, как ни странно. Let me think about how I should accordingly translate this huge answer. First of all, he agrees that we truly have high, I forgot the word again. Потери. Loss. We have a lot of losses. We lost a lot of good men, we lost a lot of good soldiers, infantry, tanksmen, crewsmen, everyone. We lost too much men, to be honest. But since it's the Third World War, basically, because there are too much high technical specialists from all over the world in this conflict, and there are too much people in it fighting from both sides, well, we lose accordingly to the enemy. Moreover, according to our statistics, we know that, well, there is 4 losses on the Ukrainian side to match 1 our loss. In some situations and parts of the front, there are 7-to-1 ratio of losses, where the 7 are our enemies. Right. Or opponents. I'm not sure how to ethically answer and say opponents or enemies. How do you say, Willie? Yeah, that fits. That's in the correct English. Let's wait for a few seconds, Yeah, no worries. because dear Kum wants to smoke as well. No, that's fine. Well, we could chat about something else, and I don't know, ask questions not related to the fucking war. Yeah, I don't know. How's everything going in Moscow? Well, how about this? I saw before you're drinking a Red Bull. I can't see what the stuff is in front of you, but how are like the sanctions affecting things like this? I've seen that Heineken has just pulled out today or yesterday. Look, to be honest, as I answered previously, well, I see more and more different products from the West that I've ever seen before, because the third-party agreements that are signed between the Russian Federation, our neighbors, sometimes Iran, sometimes even India, and the Western companies ended up with too much products from the West. Yeah. At the moment, I see a can of Coca-Cola. In some places, it is cheaper than it was before the war. Да, у нас Coca-Cola из Азербайджана, Ирана, там, Киргизии, из Польши очень много Coca-Cola. We're even having Coca-Cola from Poland. Not talking about other countries from Central Asia. Yeah. Well, what's like the outlook, like from yourself and Kum's perspective? Like, what do you think of someone like myself? Do you see us as like a Western enemy? Do you see us as, I don't know.
Look, Мы же с ним разговариваем, как бы мы... какой он нахуй враг? Да, но... We are unable to view you as an enemy, and you need to understand that from the single point that we're talking to you. We're discussing stuff, answering your questions. Some of them might be a bit stupid for us, for our opinion, but we still try to answer them with our whole heart. And we don't view you as our enemy. We don't view other journalists and our citizens of the West as our enemies. We view enemies only those who are Russophobic, want to kill us, and want to enslave and rape our children. That's it. Уничтожить нашу государственность, например, тоже, кстати, перечислили. Yeah, and Kum says that those people who want to destroy our country as a whole, our civilization, and our even current regime and government, even though in some cases we don't like it ourselves, we view those people as our enemies too. Because a civil war is the worst thing that could happen to our country. It's the worst thing that anyone could live through, if he lives through a civil war, of course. So that's kind of it. We live near the land, you see. We try to view our world in a more humble position that some social justice warriors do, because we live in the Russian Federation. You live in Australia. I don't know where the fuck that is. Is it somewhere near Kurilsk? I don't know. Maybe near Africa. I don't know. I'm stupid Russian. Or war. The thing is, truly. We know where it's Australia. It's a clear joke. Yeah, I get it. I know. Humor. I'm upside down. Sub-2. Sub-2. Sub-4chan. Hello, Achan. Image boards are live, unknown shit. Big turn. Watermelon KFC. It's, well, a way to amuse ourselves in some way as well, and basically, well, why not having friends? To be honest, I even have a friend that fought against the Russian Federation during the 2014 and 2015. Right. I know the guy, he was a mercenary from Germany, he fought against the people of Donbass, and even he said that those Azov militants that he encountered are degenerates, they have nothing in common with National Socialism. That's why he ran away from there and didn't prolong his contract. When he got an offer to fight for Ukraine once again, 1 year ago, after the start of the special military operation, he told them to, guys, you better leave me alone because you are Slavics. Find a common answer yourselves. I don't want to be part of it anymore because the guy, well, he got himself in a small story where the locals were having a conflict with him for being a non-Ukrainian. They asked him, dude, what the hell are you doing on our land? Get out of here. You came here to earn money. Go home, dude. We will figure out ourselves this conflict. And the dude understood that basically the regular citizen doesn't want this conflict at all. That's the thing. And it also answers why am I answering you, talking to you, and helped you with translating words of wisdom of Mr. Kum. What does Coombe think about the Wagner PMC potentially being put as a terrorist organisation internationally? Как ты относишься к тому? So I think we could start now, yeah, the interview. Yeah, if we're good. If we're good, yep. Yeah, sure. Let's continue. What is the clean glass? What's the bottle of clean glass
in the middle. You know, there is not just a legend. I have to fucking ask you. I'll answer what kind of situations there were with this beautiful glass cleaner, yeah? This liquid is very popular among niche alcoholics in Eastern Europe. If you'll ever be in Romania, Ukraine, Poland, Russia, even Kazakhstan or Lithuania, you will find out that these guys are getting drunk by drinking glass cleaner. And we decided you to show the legend to be true. No. That's one of the ways to drink it. Бля. The only true way to drink it, to be honest, is through spraying it. A very fresh breath after it. Yummy. Delicious. Delicious, bro. You guys are fucked. What the fuck? Oh my god. You got me. I've been looking at it the entire time thinking, what the fuck, like, what is that? Yeah, I wasn't expecting you guys to be then drinking it. Приезжай в Россию, мы научим тебя пить стекломой. You should visit Russia. We will teach you how to drink glass cleaner and other stuff that are, well, usually not drinkable in the West. It's non-drinkable everywhere. You try and sell me. The opposite. You spend 2 hours trying to talk about, Russian history and this and that, and then you're like, we're drinking glass cleaner. Like, Давай сейчас рассказывай про историю. Тут ёбаный стекломой. Да, ирония в том, что на Западе принято считать, что русские пьют только водку. На самом деле мы еще пьем и стекломой. The irony of the situation is that in the West they think that Russians drink only vodka, yeah. but we also drink glass cleaner. О, это очень хорошо. Нас съебут за это. This is fucking good. Very funny. Matthew, you can repeat your question, last question before. Yeah, we are ready to answer questions and do the interview. Continue the interview. Yes. You've made it easy for me after that. Really, one of the last things I wanted to ask is: are there any combat stories that Kum can share with us about his time in Ukraine fighting? Ты можешь поделиться какими-то боевыми историями своими за время проведения специальной военной операции? Желательно обезличенно и покороче, чтобы я мог перевести. У меня, к сожалению, нету веселых историй. У меня есть просто история обычной того жизни. Unfortunately, it doesn't have any kind of funny stories or entertaining stories, but he does owns a bunch of the regular wartime warfare stories that he could tell you, and he will do so. Yep. Okay. Собственно, когда я уехал в первую командировку на СВО, я действовал в составе армейского подразделения легкой пехоты. When he went to the special military operation at the start of it, he was part of a light infantry battalion. Соответственно, мы действовали и работали в интересах воздушно-десантных войск. They were acting and fighting in the interest of the paratrooper forces of the Russian Ministry of Defense.
Нашими задачами была стандартная фронтовая работа, как разведка до разведка, и, соответственно, штурмовые действия. The regular tasks were mostly intelligence service, recognition service, and counter-recognition service. And of course, there were assault storm operations. By the way, could you give me a more specific term to call those storm operations? How do you Yeah, I describe them? think Storm would actually. I think that works pretty well. I think people understand that term as well, for like a storm Excellent. operation, like an attack. Yeah, ground attack. Yeah. All right. Соответственно, исходя из того, что наше подразделение было, скажем так, состояло из мотивированных людей, наше снаряжение, наверное, наш внешний вид отличался от солдат российской армии. Since they were a highly motivated force and they had a lot of true professionals in their unit, their standard look was much higher and much more professional than any other infantryman of the Russian force, of the Russian military, of the Russian army. Ну, плохо ты на меня не накидывай. Не, я просто перевожу, много синонимов кидаю, потому что некоторые слова могу неправильно перевести. Я понял. Вот, на любом участке фронта, где бы мы ни появлялись, одним своим видом мы, в принципе, поднимали боевой дух военнослужащих, находящихся на передовой. Any part of the front where they were cited by the regular Russian army, well, basically they heightened, made their morals higher because of their looks. К счастью, в наших интересах могли действовать довольно серьезные огневые средства. Thank God they had the opportunity to use high firepower, high military strength, I don't know, things like big mortars and stuff. And rockets. Rockets, big mortars, artillery. И мы на тот момент закрывали достаточно серьезные участки фронта, либо решали задачи по прорыву фронта. And they were covering largely the most difficult parts of the front and were solving tasks of assaulting and breaking the front. Ну и расскажу, наверное, самую интересную задачу, которая у меня была, на которой я, собственно, и получил ранение. He will tell you the story how he got his injury. Возможно, твои зрители, Мэтью, тоже не поверят в такую историю, не поверят во что-то подобное, но я красиво рассказывать не могу, но вот, не умею, поэтому продолжу давай. It might be that your viewers or you personally won't believe the story because, first of all, he doesn't know how to tell stories good. He doesn't have the, let's say, storytelling ability, but he will try to describe the situation and the story itself in the most good way possible, Yes. the best way possible. Я попал на передовую, в окопы к ребятам, которые были в Буче. He got himself into the trenches to guys who were in Bucha. И на тот момент мы должны были работать в интересах именно этого подразделения.
And at that moment, they were supposed to work in the interests of that battalion that were in those trenches. Задача была преодолеть лесополосы. Ты сможешь перевести? Преодолеть участок фронта, сломать участок фронта и выбить оттуда оппонента всеми доступными средствами. They had the task of breaking the front that was located in the middle of a forest that is usually grows between fields. In the Slavic culture, we usually have fields, and those fields are having a border of a small forest. In those forests, there's a lot of game, and basically it helps us to do agriculture in our traditional way. So basically, those guys had the task to assault one of those forests. So basically, you should understand, we have a forest as our border. There was a bunch of hohos there, sorry, Ukrainians. There was a bunch of Ukrainian militants there, and they had to break through the field with different, I don't know, crops. Там что, пшеница была, какая хуйня? Ну, злаковые культуры какие-то. Some kind of wheat breed on that field, and they had the task to break through that field, work against those entrenched Ukrainians, and capture their trenches. Ну, помимо разговоров о Гостомельской операции и операции в Буче, или там как операция, блядь, это что, они просто стояли там, а потом съебались. Ну, в общем, о Гостомеле и Буче я обратил внимание на характер личного состава наших войск и довольно-таки сильно удивился. Продолжай. Нет, с контекста будет чуть проще переводить. Я понял. Это были довольно молодые ребята, которые к своим 20 годам, там, 22 годам повидали некоторое дерьмо. Это легко перевести, да? Да. Вот. И тем не менее, несмотря на молодой возраст, они имели очень серьезные намерения и несгибаемый характер. While living in the trenches of that particular infantry battalion, they were telling mostly stories about Gostomel, about Bucha, and other crazy related stuff from the news at the moment. And he had noticed that the most average age of those soldiers of the battalion of the infantry he was particularly in at the moment was 20 years. But according to what he saw from their faces, they have seen some shit in their lives already. They have seen and lived through a few interesting stories, and they had the experience. They had the honor to be called true warriors. Несмотря на это, при поступлении задач на взятие ротного опорного пункта, в котором находилась целая рота СВУ, ВСУ, и рядом находилась лесопосадка с подкреплением из НГУ, Нацгвардии Украины, ребят хотели послать туда, но к их счастью приехали мы. At first, that infantry battalion had the task to storm that particular forest against a company of Ukrainian infantry. That was first by a company of a national battalion. Right. But then those guys arrived from the light infantry, and we continue the story.
Да, и, соответственно, мы пошли ломать фронт самостоятельно. That's why at the end they were sent the light infantry to assault them independently, basically alone, without that infantry battalion. Потому что у нас было чувство собственного превосходства над всеми остальными. Because they had the snobism and the upper hand mentality, throwing them in front of everybody else. На кураже мы решили заскочить в этот ротный опорный пункт, в котором находилось под сотни человек в окопах, количеством в 17 человек. They had been very courageous, in my opinion, stupid, with a number of 70 light infantrymen. They had jumped inside trenches of that Ukrainian company of infantry. Well, and there were basically 100 of those guys. Right. И нам как дали пизды. Как это переводить? To translate that phrase in the most literature way possible, they got wrecked. Right. Meaning Kum's people got wrecked. The Russians got wrecked. Yeah, the 17 guys Yep. got absolutely destroyed by that 100 Ukrainian forces. 100 Ukrainian soldiers. Мы не потеряли никого погибшими, но половина из тех, кто пытался произвести штурм, были ранены, в том числе и я. They didn't lost a single man from those 17, but half of them got injured and wounded, Kum included. Несмотря на активную работу артиллерии по нам и колоссально превосходящий нас личный состав по количеству, наше подразделение зашло в окоп, и после этого украинская сторона еще 2 суток вывозила трупы и раненых со своих позиций. And the funny part is that there were 100, he wants to underline that, 100 Ukrainian soldiers in the enemy trenches. When they entered the trenches, enemy artillery was working really intense against them. And even though they strategically lost that battle, and tactically too, they managed to get away from there. And after the battle, 2 more days, Ukrainians were evacuating their own corpses from there. После этого наше грамотное руководство решило нанести ракетный удар по этому опорному пункту. Only after the storm, their very smart and effective headquarters decided that it's a good idea to send a rocket into those trenches of the enemy. Right. Yep. Даже он пригорел. Это, походу, международная проблема. He said that according to your smile and laughter, it's an international problem. That the headquarters are usually a bit interesting thinkers. Yes. Tell him it's every military in the world that the light infantrymen are like, what the fuck are they doing up top? Да, чувак. Я жду. Так. Они... Так это вишенка на торте в том, что они пока проводили разведку и пытались произвести целенаведение, да, там, на этот опорный пункт, они
потеряли 5 беспилотных летательных аппаратов «Орлан», и на 6-ю ракету украинской ПВО они потеряли саму ракету. Кто? Мы, наши Нахуя так? командиры. Бля, я хуй знает, если честно, братан. He wants to underline another interesting and amusing fact from our headquarters that during while they were trying to bomb, shell, and hit with a missile that particular trench, their headquarters reconnaissance unit had lost 5 drones of reconnaissance, and the missile itself, because the Ukrainians had an anti-missile system there. Yes. Они со 2-го потерянного «Орлана» не поняли, что там работает ПВО. He wants to underline that the funny part of this situation is not the rocket being hit by an anti-rocket system, but the fact that the headquarters didn't understood that there is an anti-missile system after the second drone was hit. Yeah. Pretty obvious, isn't it? Not for every headquarters, you see. Yeah. Так, в итоге, на самом деле, те, кто остался, меня-то уже увезли. Те, кто остался на позиции, кого не выбило, через, по-моему, 3 или 4 дня в итоге штурманули эту позицию и выбили все остатки. Потому что к ним не успели подвести пополнение. While Dear Kum was already evacuated to the hospital, after all of these events, he had a talk with his old brothers in arms, and they told him that in a few days later, they just stormed those positions once again successfully. Right. Because the Ukrainian side didn't have reinforcements available to support and re-equip with ammunition and other stuff those trenches once more. Yep. Какой интересный прибор там. Да, кстати, это ПНВ какого, как панорамного вида, да? That's a panorama night vision goggles you had there. They're not real ones. They're not real ones. It's just for the background. И я, кстати, на форуме видел китайские такие очки, очень толковые. Dear Kum says that he had seen a lot of interesting Chinese night vision goggles that look like that on Ukrainian dead soldiers. $10 000 стоит. Right. They are $10,000. The price is $10,000 for those kind of goggles. Yes. Too expensive for Very. Too expensive for Russians. That's why we drink стекломой. Glass washer. Yeah, clean glass, baby. Clean glass. Yeah. Oh. This has to be one of the most loose podcasts I've ever done in my life. You're drinking glass cleaner. Okay, fair enough. Well, guys, is there anything you think we haven't spoken about that you'd like to speak about? Ты бы хотел что-нибудь еще ему там рассказать, ответить на какой-то вопрос? Может, ему какой-то вопрос ты хочешь задать? Да. Хотелось бы, в принципе, поскольку я не знаю Мэтью, да, чтобы он в 2 словах описал свое знакомство с военным делом, служил, не служил, где служил, все откосил. Да, еще предложить ему накатить с нами, да, онлайн. Ну, это когда в Россию приедет. Ведро стекломоя. Dear
dear Kum wants to ask you about your military experience because dear Kum doesn't know anything about you. Yes, I love to make interviews with cool journalists without telling anything about those journalists. Please don't be angry on me for that. No. Tell me about your military experience and about your service because even I am interested about it because no, you didn't tell a lot of really interesting information that you might have told, to be honest. Yeah, okay. My service isn't that in depth. I joined the infantry in 2014. So 14 пехоту попал. yeah. And then I am a heavy weapons specialist and a combat first aider, like lower level medic in the infantry. Like before you go full medic, it's like one step below, but also anti tank, like anti armor. So of course the Western militaries with our javelins, with our Carl Gustav, NLAW, we learn a lot about your tanks, your vehicles. Like that's what we learn to take out. And then I deployed to Afghanistan in 2017 as a commander of armoured vehicles. And then I came back and then was subsequently promoted to being a low-level commander. And then that was basically the end of my career. And now I am a journalist doing this, and I have travelled like Ukraine extensively, Syria as well. And I'm looking to make room back into Africa and Afghanistan at some point. Знаком ли он с ситуацией в Буче? He wants you to tell him about Bucha. I actually don't have any experience from Bucha. My time was in and out, actually either side of Bucha. So I was in the Donetsk Oblast when the war started. I was in Kramatorsk, and then I moved out of the country, and then I was outside of Kiev for Bucha, Irpin, that happened. I only came into Bucha maybe 2 weeks after Russia had been driven out of that area. So my first-hand experience there is limited. Ну, он очень вежливо в форме говорит тебе, что в общем и целом, скорее всего, он поддерживает именно официальную версию с Australian, скажем так, западной прессы. Но буквально рассказывает о том, что плюс-минус его там не было, он находился где-то под Киевом, и он приехал туда только через 2 недели после того, как это все произошло, и наши войска покинули Бучу. То есть он был... Ну, технически, да, он там отличался. Понятно. То есть, ну, понятно, это как бы стандартное мнение об этом всем дерьме. Я, кстати, спрашивал у ребят, которые были в Буче и которые ее покинули за буквально там день до прихода нациста-пропагандиста Боцмана. Малюточки. Вот, спрашивал конкретно про вот эту ситуацию, потому что, ну, я думал, они, типа, там, могут чисто по приколу в окопе сказать, что, типа, да, мы там всех разъебали, но они сказали, что, типа, чувак, это полная фуфломицина, и просто людей накрыло там, и уничтожила артиллерия украинской, потому что они были без бронежилетов, а мы, как военные, были в бронежилетах, и мы быстро прыгнули в подвалы. Dear Kum tells us that in the trenches he was talking to infantrymen from the battalion that was at the moment in Bucha during that so-called massacre. And he told us that during
Когда, в какой момент там начали хуярить артиллерии? Там люди просто по по этой буче шароебились, там получали где-то сухпайки у пацанов там на раздаче. И, въебались на раздаче, соответственно. That most of the civilians got themselves injured and killed by Ukrainian artillery strikes during the Russian military, when the Russian military was giving out first aid kits, medicine, food, and other humanitarian aid. And the thing is that since the Russian military, even during giving out such stuff and an enemy territory, that's all, always wears armor and helmets. The civilians don't do that. And when the artillery strike started, the soldiers basically all run away. Most of them got wounded, of course, and they already had the experience of what they should do during an artillery strike. Well, basically, going prone and and crawling away to safety. Unlike the citizens, they didn't have those skills. And he wants to underline that usually, when people do stupid stuff or know somebody did a war crime, they start joking in and around the situation itself, like, yeah, we did it for the loser, stuff like that. But those infantry boys he was talking to, they were outraged that the community viewed them as genociders. They were enraged, and as far as I understand, им же какая-то пиздюльна прилетала, их допрашивали потом, блядь. Кого? Пацанов, которые в Буче стояли. Ну, Потому конечно, что Таманскую допрашивали. их же вывели в Беларусь там на 2 недели. И привет там от... And basically they were enraged because after they retreated from Bucha, and the community international was screaming about the genocide they did there, where those boys were sent to Belarus for redislocation, and during those 2 weeks they had been spending in Belarus, there were negotiated by different intelligence services and officers, and I'm more than sure that somebody even got tortured, I don't know. Как же по-любому попытали немножко, блядь, там. Самых ебанутых. Из наших? Да. Мне об этом неизвестно пока. Я думаю, допросом не был за чаем. Yeah, they didn't negotiate like we here with tea and stuff. They were, in our, let's say, experience, when somebody is getting negotiated by an intelligence service officer, it's a really hardcore situation with lots of violence. I'm not talking about broken noses and stuff, of course, but, there might be some kind of physical approach to the process. Right. So the Russian intelligence service did that against the Russian soldiers who were in Bucha because of the media downfall from this. Is that correct? Он спрашивает, правильно мы понимаем, что русские силовики из числа оперативников жестко допрашивали всех, кто был в Буче, после того, как мировая пресса устроила шумиху? Я думаю, может быть, не всех, да, но офицерский состав, скорее всего, был опрошен как минимум крайне рачительно и досконально, потому что это действительно очень серьезный инфоповод. Но в то же время российские службы безопасности замечательно мониторят то, что происходит на Украине, и знакомы с отчетами судмедэкспертов в Киеве касаемо Бучи. Поэтому они не применяли хуйни. Да. Well, even though they
might have didn't negotiated everyone. We're talking about common soldiers, contractors, and maybe minor officers, Unteroffizier, like sergeants. And the officers themselves were absolutely surely negotiated in a very hard manner. Right. Of course, well, at the end, nobody got themselves in trouble just because our intelligence service had its hands on the morgue pathologoanatomist reports from Kyiv. Коронер называется, по-моему, по их классификации. Corner? Коронер. Corner? Да. Коронер. Yes, same as coroner morgue. Yeah, same. Yes. Yeah, Understand. Yeah, that's it. right. But there is know what to tell you about. It's already late at night. But there is hard evidence that there were Russian war crimes committed in Bucha and Irpin as well, of camera footage. Там есть твердые доказательства того, что это типа делали русские. Геноцид какой-то там. Геноцид. Я отвечу репликой Марго Робби из кинофильма Suicide Squad. Ну, всем похер, мы же и так злодеи. Это такой бред на самом деле. Бучу всех будем уничтожать. Какого плана военные преступления? Вот вопрос. Типа, то, что там сортир спиздили у кого-то, или, блядь, вырезали деревню. Ну, как бы и то, и другое это военное преступление, по большому счету, потому что даже сортиры пиздить не надо. First of all, we wanted to answer with a quote of Margot Robbie from Suicide Squad. Who gives a fuck? We are already the bad guys. In English, it might be in our words. First of all, we wanted to specify which kind of war crimes there were in Bucha. Because stealing a toilet, and killing a whole village are both war crimes. About what specific war crimes are you asking us about? And what evidence do they have? Yeah, well, there's fairly convincing CCTV, like security camera footage of what appear to be execution-style events, mass graves, satellite imagery, and accounts from people there as well about murder, sexual assault, the things of this nature, torture. There's a lot of this. Изнасилование, убийств, то, что там камеры наружного наблюдения кого-то видели, типа расстреливают про массовые могильники. Кстати, действительно, под Киевом был инцидент, когда каких-то 4 то ли бурята, то ли этих, каких-то оленеводов изнасиловали девочку под Киевом, молодую девушку. Их 4 на следующий день расстреляли. Вот и все. He knows about an incident where 4 some kind of deer-herding Asians from northern Russia, a young girl near Kyiv. Well, the next day, those bastards were shot. Good. Executed, in other words. You're right. Right. Well, guys, it's early here now. It's 7:30 a.m. It's like there. Look, I'd like to thank you both for spending the best part of 3 hours with me and speaking openly and talking about your experience. It's very interesting. Although we don't share the same opinion on many things, it's good that we can have open dialogue and speak like this. Он говорит, что он очень рад, что у нас была возможность 3 часа так посидеть, попиздеть, провести хорошо время, открыто пообщаться, все дела. Отлично, я надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся, когда... Ну, что-то такое еще перевести, добавить пару слов, да? Да, очень было приятно познакомиться.
Я в целом за мир во всем мире и против войны. Well, that's all dear Kum wants to say, that he wants peace on Earth and he doesn't like war at all. And it was pleasant for him to meet you. He is looking forward to meeting you personally and wants this dialogue to continue in a more, let's say, personal manner, so we could share a table together, have a drink of clean. And basically spend time together in a much more light and nice way, sharing the table, telling each other a few stories, and no wearing of stupid masks, I guess. Yes, yes. Well, spasiba, Ivan, Kum, thank you. I appreciate your time.